Herzlich willkommen. I'm going to be speaking a little slow, Ich werde ein bisschen langsam sprechen, not because of you are slow, nicht weil ihr langsam seid, but just simply because of the sondern translation. aufgrund der Übersetzung. So I'm here to talk about the Blue Room Ich bin also hier, um über den Blue Room zu sprechen and to talk about the science behind the Blue Room und um über die Wissenschaft hinter dem Blue Room zu sprechen and how it can help every one of you. und wie er jedem von ihnen helfen kann. The Blue Room was developed with a simple purpose in mind, Der Blue Room wurde entwickelt mit einem einzigen Zweck im Geiste, in Gedanken, how to establish healing wie man Heilung etablieren kann, that is non-aggressive die nicht aggressiv ist in its modality, in ihrer Anwendungsweise. and to work with any physiological Und problem. um mit jedem physiologischen Problem arbeiten zu können. Now that's a very monumental task, Und das ist right? eine riesige Aufgabe, monumental. All of us have been sick in this room at one time, Jeder von uns hier in diesem Raum ist zu irgendeinem Zeitpunkt krank gewesen. correct? Richtig? Whether it was something very small Ob es etwas ganz Kleines war or something very big, oder etwas Großes, you didn't really care. es war ihnen egal. You just wanted to get better. Sie wollten einfach wieder gesünder werden, gesund werden. Medicine is very simple, Die Medizin ist sehr einfach, but we make it very aber complicated. wir machen sie sehr kompliziert. And that's the purpose behind the Blue Room, Und das ist der Zweck hinter dem Blue Room, is to bring back the simplicity of health. die Einfachheit der Gesundheit zurückzubringen. How many have had a cut on their Wie arm? viele hatten eine Schnittverletzung am Arm? All of us. Wir alle. What healed the cut? Was hat diesen Schnitt geheilt? Was it a Band-Aid? War es ein Pflaster? Was it an antibiotic? War es ein Antibiotikum? You did. Sie haben das getan. So the Blue Room creates an augmenting Der Blue Room erzeugt eine Verbesserung of your innate ability to heal. ihrer innen angeborenen Fähigkeit zu heilen. And that's a wonderful thing, Und das ist eine wundervolle Sache. a very important thing. Eine ganz wichtige Sache. Going back to the science now. Wenn wir nun zur Wissenschaft zurückkommen, Your body communicates with itself a billion times a second, Ihr Körper kommuniziert Milliarden Male pro Sekunde, over a trillion times a day. Milliarden Mal am Tag. But you don't have to think about it. Aber Sie müssen nicht darüber nachdenken. So you don't have to think about breathing. Sie müssen nicht über das Atmen nachdenken. You don't have to think about digesting your Sie food. müssen nicht darüber nachdenken, ihr Essen zu verdauen. You don't have to think about a cut being healed. Und Sie müssen nicht darüber nachdenken, dass ein Schnitt And a heilt. miracle. Happy Mother's Day to all. Und Mamas. ein Wunder, alles Gute zum Muttertag für uns Even when alle. you develop a baby in the womb, Auch wenn ein Baby im Schoß heranwächst, your body just does it. These miracles. kümmert sich der Körper darum, und das sind Wunder. So what better to do? To add a chemical, to add a drug, to add a surgery, Was ist also besser zu tun, eine Chemiestoff, ein Medikament, eine Operation hinzuzufügen or to support the body to heal itself? oder den Körper zu unterstützen, sich selbst zu unterstützen? I prefer the easy way and let the body heal itself. Ich bevorzuge den einfachen Weg, dass der Körper sich selbst heilt. So this is when we come to the Blue Room. Und dann ist das der Punkt, an dem wir in den Blue Room kommen. How long have humans been in light? Wie lange sind Menschen im Licht gewesen? Since the beginning. Von Anfang an. So we are a species that is developed to use light to help a communication process in the body. Wir sind also eine Spezies, die dazu gemacht ist, mit dem Licht zu kommunizieren, um den Entwicklungsprozess voranzutreiben. So for instance, when we all walk outside and we're in the sun, Beispielsweise, wenn wir hinausgehen und in der Sonne the sun hits the spazieren skin, gehen, die Sonne auf die Haut auftrifft,
Your body produces vitamin D. erzeugt Ihr Körper Vitamin D. You don't have to think about Sie this. müssen gar nicht darüber nachdenken. Your body just does it, Ihr Körper tut das einfach, which I'm very thankful for. wofür ich sehr dankbar bin. Now I'm going to go into vitamin D for just a moment, and then we're going to go back to the science behind the blue room. Und ich werde ein bisschen über Vitamin This D is very sprechen, bevor wir zur Wissenschaft des Blumen zurückkehren, denn das ist sehr wichtig. How important is vitamin D for everyone? Wie wichtig ist Vitamin D für jeden? You can answer the question. Sie können die Frage beantworten. It's very important, Sehr wichtig. right? Richtig. Why is it very important? Warum ist das so wichtig? Oh, I can make a long list, very long list. Ich kann eine ganz lange Liste erstellen. Eine lange Liste. Bone development, Knochenentwicklung, hormone development, Hormonentwicklung, nervous system development. Entwicklung des Nervensystems. Those are just a very short list, but very important components. We can go into cardiovascular health, Kurze Liste, aber sehr wichtige Arterial Komponenten. health, Wir können die Herz-Kreislauf-Gesundheit fat nennen, metabolism, die Fettverbrennung, den Fettkreislauf. and something that is very important, which we don't talk about very often with our patients, Und etwas, das sehr wichtig ist, worüber wir mit unseren Patienten nicht so but the oft sprechen, communication from cell to cell. aber ist die Kommunikation von Zelle zu Zelle. So when cells communicate with each other, Wenn die Zellen miteinander kommunizieren, they have a certain way of doing this. haben sie eine bestimmte Weise, So, wie for sie das instance, tun. Cells know whether they're heart cells, Beispielsweise wissen hair sie, cells, dass sie Herzzellen, skin Haarzellen, cells, pancreatic Hautzellen cells, etc., oder andere Zellen sind. because they have a certain frequency which delineates them Also eine bestimmte Frequenz haben, to becoming die these sie cells. dazu führt, diese Zellen zu werden. Now, the nervous system is what helps the cells communicate, Das Nervensystem hilft den which Zellen are bei der also nervous system Kommunikation. cells. Aber es always sind comes auch down to the cell. Nervensystemzellen. And in the nucleus of every cell, Und im Kern jeder you Zelle have a beautiful receptor site, gibt es einen wunderschönen Rezeptor, which is specific for your vitamin D that you make. ganz spezifisch ist für das Vitamin D, das Sie herstellen. So this is very important. Und das ist ganz wichtig. Now, the blue room isn't just for phototherapy. That's a side effect of why the room was built. Der Blumen ist nicht einfach nur eine Lichttherapie, eine Phototherapie, das ist ein Nebeneffekt. It's a very Warum good side der Blumen effect. gebaut wurde, es ist eine sehr gute Nebenwirkung. But the room was developed in a certain geographical pattern, Aber der Raum wurde in einer bestimmten geometrischen with Form light set in a certain hergestellt, geographical pattern, mit Lichtern, die in einer bestimmten as geometrischen well as the Anordnung reflective sind, surfaces, um an der Oberfläche wiedergespiegelt zu werden, to augment the chance um die Möglichkeit zu verbessern und zu erhöhen, of your body absorbing frequency or communication of light. dass Ihr Körper Frequenz aufnehmen kann oder die Kommunikation des Lichts. So communication between the body is very important. Die Kommunikation im Inneren des Körpers ist also So to sehr make this wichtig. very simple, the blue room increases the ability for your body to communicate with every one of your cells. Ganz einfach gesagt ist es so, dass der Blumen die Möglichkeit verbessert, dass der Körper mit jeder einzelnen Zelle besser kommunizieren kann. So for instance, in my practice, In meiner Praxis I see all kinds of beispielsweise cases for many different things, sehe ich ganz verschiedene Fälle für verschiedene Dinge, from cancer of various types von verschiedenen Arten von Krebs, to neurological disorders, bis neurologischen as Störungen multiple sclerosis, wie Multiple Sklerosis, Parkinson's, Parkinson, even concussion syndromes auch, or head injury, auch Kopfverletzungen, to depression, bis zu Depressionen, to digestional problems. Verdauungsproblemen. Because when you look down at all of these Wenn problems, man all diese Probleme betrachtet if we are honest in medicine, for those of us who are und doctors, wenn wir in der Medizin ganz ehrlich sind, vor allem there is a wir Ärzte communication sind, breakdown in the body. gibt es einen Kommunikationszusammenbruch im Körper. We know that cancer cells are cells that are behaving not as normal cells. Wir wissen, dass Krebszellen sich nicht so verhalten wie normale Zellen. That multiple sclerosis, the same thing. Das gleiche bei The Multiple myelination Sklerose. of the cell, of the nerve lining
is breaking down, therefore communication cannot happen. Bahnen bricht zusammen und deshalb auch die Kommunikation. So I like to call the blue room the great communicator. Deshalb nenne ich den Blumen gern den großen Kommunikator. And when your body can communicate, you're healthy. Und wenn der Körper kommunizieren kann, dann sind sie gesund. Now, some of you are asking, how does it do this? Und manche von Ihnen fragen, wie macht er das? Wie geht das? Well, how do you make vitamin D from light? Wie erzeugen Sie Vitamin D aus dem Licht? It's really that simple in that philosophy. Das ist tatsächlich You so are eine designed Philosophie. already to absorb light and transfer that light into a message Sie sind bereits dazu gemacht, which your cells das Licht aufzunehmen, take und that es zu message transformieren, in eine Zelle zu schicken, and are able to produce a reaction und in der Lage zu sein, eine based on the Reaktion zu communication erzeugen, from the basierend auf frequency der of the light. Kommunikation aus der Frequenz des Lichts. So this room has about 12 to 18 different frequencies at one time, Dieser Raum hat etwa which are communicating to your cells Frequenzen zur gleichen Zeit, die mit ihren Zellen kommunizieren. and create a healing environment for your body. Und eine heilende Umgebung für And ihren we've had Körper great erzeugen. success. Und wir Great haben damit success. großen Erfolg gehabt. I've had complete reversal of cancers, very aggressive cancers, Ich habe eine vollkommene Rückbildung von sehr aggressiven Krebsarten, reversal of Parkinson's, Rückbildung von Parkinson, reversal of depression, von Depression, reversal of skin Rückbildung disorders, von Hautstörungen, and I could go on and on. und ich kann das weiter fortsetzen. But what I would like to do is open this up to questions. Was ich aber gerne machen möchte, ist, dass ich Because I can stand up here and talk all day, Denn ich möchte nicht den ganzen Tag hier stehen, but I want und your reden, involvement sondern ich möchte, dass Sie so I can answer mich specific nutzen, questions Fragen, und ich so würde that you gerne have a greater spezielle understanding Fragen of what beantworten, this beautiful machine can do. damit Sie besser verstehen können, was diese wundervolle Maschine tun kann. All right? Thank you. I have a question. I can ask the question in English. Okay. So, okay. Yes. My question is, when you use the UV blanket, let's say, over your face for people who are very sensitive to the light, so you're technically covered. Can you still absorb these frequencies, or does your skin have to be exposed? I think that. Sure, I'm sorry. Wenn man sehr sensibel ist, ja, die Haut sehr sensibel reagiert, und wenn man sich dann zudeckt mit der Decke, die es dort gibt, kann dann der Körper alles aufnehmen. Well, I mean, this is very simple to answer, and all of us have had this experience. Have you ever gotten a sunburn through clothing? Das ist eine Frage, die einfach zu beantworten ist. Yes. Hatten Sie jemals einen Sonnenbrand, obwohl Sie angekleidet waren? You have. I mean, all of us have. So yes, you can absorb some of the frequency. But your skin was designed specifically to absorb light frequency. So the more skin that you have exposed, the greater opportunity you have to absorb those frequencies to change cell communication for healing. Was that too much? No. Okay. Yeah, I guess I have to. Je mehr Haut dem Licht ausgesetzt ist, desto mehr Stoffe, desto mehr kann aufgenommen werden. Aber grundsätzlich ist beides möglich, und ich denke, wenn es genauer übersetzt werden muss, müssen wir es nochmal wiederholen. That makes sense to everyone. Gibt es Sinn für alle? Do you have any more questions? Yeah, well then, does that mean that you shouldn't use the UV cover over your face? I mean, No. it's more like, it's just because I'm prone to tanning. Prone to tanning. Prone to, what's it called? Spots from the sun. Spots from the sun. Like freckles. Which is also a very interesting side effect. Why do we get spots from the sun? Die This is a Frage great lautet question. auch, This is a great way to lead. Why? ob man die Augenbrille auch aufsetzen soll. Es geht natürlich auch darum, Angst zu haben davor, dass man Reaktionen auf der Haut sieht, wie beispielsweise Sommersprossen. Genau. Und die Frage von Dr. Matt war, warum bekommen wir überhaupt Sommersprossen? We all get them. We call them spots of non-myelination. That's really technical, the technical term. There are spots where not myelin, but melanin does not deposit in an area, and so you have a light pigment where it's darker. But isn't that also a communication breakdown in the skin? Wir bekommen alle die Sommersprossen, und es ist tatsächlich ein Punkt, wo das Melanin nicht aufgenommen wird, und tatsächlich steht es für einen Zusammenbruch der Kommunikation. Right, basically this is what it is.
And it's very simple to figure out, okay, why is this area not receiving enough melanin to create an even pigment? I mean, we have many names for this. Some even blame yeast and candida for some of those things. And we know that the nervous system has to run on fuel, correct? What kind of fuel does the nervous system run on? Das Nervensystem braucht Sugar, Treibstoff. correct? Und welches ist dieser? Yes. Zucker. And what? I'm sorry, is that too quick? Vorher, um da kurz nochmal einzuhaken, can you repeat maybe in shorter sentences what you said The about nervous system has to run on fuel to communicate, and it's usually sugar that it runs on. Now, some of these species of candida, they feed off of sugar. So if you have a large amount of candida in one spot, it will disrupt the communication process. Manche machen Hefe oder Candida dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu diesen Reaktionen der Haut kommt. Und was tun die beiden, oder was kann das auslösen in diesem ganzen Kommunikationsprozess, hängt es ebenso mit Zucker zusammen. And there you have some light spots or dark spots. Und deshalb hat man helle oder dunkle Flecken. Now, some people notice that the more time they spend in light, Manche Menschen bemerken, je mehr these Zeit these spots begin to go away. We've seen beginnen this diese happen Flecken many zu times. verschwinden. So it's something I would, if I were you, I would go slowly Yeah. and get to a place where you can kind of accommodate that. Yeah. So So it means, the interesting thing is it means that as compared to what I've been doing, not cover my face for as long, right? Das beantwortet doch die Frage, das, was Sie getan haben, nicht sich zu decken oder die Augen zu bedecken. So the Augen, Die Augen, ja, also das Gesicht zu bedecken. That's not the skin. Any more questions? I know there's Yes, we lots have of questions. Krebs. Das würde mich wundernehmen, wie viele Anwendungen, ob jeden Tag, ob Wochen oder Monate. With cancer, I would like to, it makes me wonder how many treatments, if for weeks or months. It really depends. I wish I could give you a specific for every specific case, but everyone's physiology is unique. And that's a beautiful thing in itself. So for instance, the way that I would respond to a certain treatment may not be the same for you. And this has been a difficult thing in medicine, and it's very difficult on doctors because we're held to a standard of care. So for instance, if you have a certain disease, and you come to a doctor and you say, well, how long will this take for me to get well? Well, some of us aren't fortune tellers, so it's very difficult to give that answer. So it's based on your physiology, really, but also where your mind is. I find that when my patients come to me in the US and in Latin America, I'm kind of known as the last resort doctor, the last try, which I don't know. So these patients have tried many different therapies for whatever their ailment is, and they're at a point where their mind is like, I just want to get better. I don't care how long it takes. I don't care what I have to do, I just want to get better. Now in medicine, as a doctor, you know when you have that chance with a patient, most of the time they're going to get better. They just have to be shown what to do. And with cancer, this is a very interesting, very difficult pathology to treat for two reasons. One, you have to have a person be willing to change their lifestyle. And sometimes that is the most difficult. So we've all heard, what is the definition of insanity? Wir haben alle gehört, was ist die Definition von doing the same thing over and over and expecting a different result. Das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis. This goes into medicine as well. I mean, how can we not think about this with medicine?
gehört. Aber So wenn if man you have the das same in lifestyle Beziehung, that has been perpetuating illness for you, wenn man den like gleichen lack of Lebensstil exercise, pflegt, der einen krank macht, high stress, wie poor diet, Bewegung, hohen Stress, schlechte Ernährung, those things have to change. diese Dinge müssen sich ändern. And then the therapies can be implemented with a much higher statistical chance of Implementiert werden und die statistische them Chance helping. ist viel höher. Now the beautiful thing about the Blue Room is that it's very non-invasive. So you can have multiple treatments in a day, multiple treatments in a week, a month, and there are no side effects. You may get a little red, but that's really the most intense side effect. So it can be implemented into a lifestyle without causing more stress like chemotherapy would, or radiation would, or some of the other difficult treatments that are there. Cancer, I'm going to go back to one specific thing on cancer. Krebs, und ich werde auf eine bestimmte Sache bei Krebs zurückkommen. You're talking about somebody specific? Sprechen Sie von jemandem bestimmten? Ja, There's also a very big emotional component with cancer. Das ist auch eine große emotionale Komponente beim gesagt, Krebs. hat Krebs geheilt. Dann würde es mich wundernehmen, welcher. Oh, you said Welcher Krebs hat geheilt? You said cancer was healed, and the lady would like to know which type of. Well, I can speak of many. Pancreatic, Kann von stomach, vielen verschiedenen stomach, sprechen. colon, Zum Beispiel von neuroglioma, neurological cancer, brain cancer. neurologischen Gehirntumor. Just because they're in different areas of the body doesn't relatively mean that they behave differently. There's poor communication in cells. Tumors are the same thing. The cells are doing something different than they were designed for. Sie machen etwas, sind Zellen, die etwas anderes machen als das, wofür sie gestaltet wurden. Okay. But I'm going to go back to the emotional component Aber of ich werde cancers. auf die And emotionale most doctors, we have a very Komponente difficult time discussing this component. One, we don't have time or we don't take the time to talk with our patients. Sometimes that's an impossibility. And two, we don't learn about this in medical school. Und in der medizinischen Ausbildung haben wir nicht davon gehört. But how many of us are emotional beings? Aber wie viele I von hope we all uns say sind we are. emotionale Wesen? And spiritual Wir alle. beings. It's the Spirituelle truth. Wesen. This is the Das truth. ist die Wahrheit. And so if you don't combine all of these components with health, Wenn how man do you also nicht all expect to diese become healthy? Komponenten mit Gesundheit verbindet, So if you have a person who is dann constantly ist, depressed, wenn eine or Person ständig upset, deprimiert ist oder verärgert that ist, is not a healing environment in the body. And we can prove this with science beyond a doubt. When someone is in stress, beginnt. Und wenn jemand im Stress ist, their nervous system switches from parasympathetic verändert sich das Nervensystem vom To sympathetic. Parasympathikus zum Sympathikus. and simply by switching to sympathetic, which is your fight or flight, Überwechselt ist das dieser you Flucht- cannot oder heal. Kampfmodus. in that state. Und man kann It sich is in proven diesem by Zustand science. nicht heilen. You cannot heal in that state. Your body was not designed to Zustand heal kann man in sich that nicht state. heilen, denn der You're Körper only wurde designed to heal in nicht verstanden, in parasympathetic. diesem Zustand zu bleiben. And this is why a good night's sleep is so important. Deshalb ist es so wichtig, in der Nacht gut zu schlafen. So with cancer, you find that there are many different components Bei Krebs stellt man fest, that are dass es making so this viele person verschiedene sick. Komponenten gibt, die die From Person nutritional krank machen. deficiencies, Schlechte stress, Ernährung, to Stress, environmental, all of these things. Umgebungsschwierigkeiten und all diese Dinge. So as a doctor, we have to look at all of these things. Now, I can't go home with my patients and say, let's rearrange your life. Ich könnte mit meinen Patienten nach Hause gehen und I sagen, can't say, wir arrangieren do das something Ganze about your miteinander relationship. und machen Sie etwas mit Ihrer Beziehung. So I had to endeavor with my partners to realize what can I do that would be effective for patients to start to implement change on certain levels. And it's communication of frequency. So if I can get a patient who is very stressed Wenn ein Patient sehr gestresst ist and in the fight or flight system und in diesem Kampf oder Flucht, to go into the parasympathetic or healing side, wo der Parasympathikus, simply by doing that much, indem man einfach nur so you're viel giving tun them a will, chance to heal. gibt ihm das eine Gelegenheit, And the sich Blue zu Room heilen. does this without question. We've done the science on this. We've done the what is called an ECG test, which is a nerve test, and you can see it very, very well. Und man kann das dabei sehr gut erkennen. Do you have a specific question about Haben cancer? Sie noch eine bestimmte Frage zu Krebs? Viele herzlichen Dank. Thank you very much.
You're welcome. Very well. Going back to the skin, is it not better to be more unclosed to go in the blue room? And why we are going totally closed inside? It's really personal preference. Ist es nicht empfehlenswerter, leicht oder wenig bekleidet in den Blue Room zu gehen, weil der Effekt auf der Haut besser ist? It's a personal preference. Das ist eine persönliche Präferenz. I recommend that if you're very ill, Ich empfehle, wenn Sie sehr krank sind, that you want to have maximum exposure as possible. dass Sie so viel wie möglich ausgesetzt To sind. give your body a chance to change the communication Dem process. Körper die Gelegenheit geben, den Kommunikationsprozess zu verändern. But like you said, if you know you have sensitive skin, Aber wenn Sie your disease is very mild, then you can go ahead and start very slow. dann können Sie sehr langsam beginnen. But for instance, I had a very sick patient come to me right before I came here. Beispielsweise hatte ich eine sehr kranke They Patientin, flew from France to stay with me for a few weeks. kam aus Frankreich und bei mir einige And Wochen lang. they had pancreatic cancer. Und which das is, ist so eine Bauchspeicheldrüse. As we know in medicine, most of the time that's a death sentence. Aus der Medizin wissen wir, dass das We know at some point they're going to die. So he heard about the blue room from a friend, hat von einem Freund vom Blum and gehört he wanted to give it a try. und wollte So I said it would be great, especially in the area of the pancreas, sagte vor allem to expose that, to get some communication there. And he decided to go almost naked, which I agreed. And he was doing 3 treatments a day for 3 weeks. 3 Wochen lang gemacht. And he emailed me this morning, Und heute Morgen hat er mir eine E-Mail and his geschickt pancreatic enzymes are almost back to normal. und seine Bauchspeicheldrüsenwerte sind beinahe wieder normal. So this is a beautiful thing that you can see with very low cost, very low English word, Das ist assertiveness of medicine, eine Sache, wo man sehen kann, mit and with very sehr minimal geringen side Kosten effects. man sehr viele Dinge erreichen kann. Second question, regarding how to lay down in the blue room. Can you change it? Can you lay on your belly or on your side? And, normally you go in and lay on your backside. What kind of experiences do you have, like changing or doing it other ways? Well, In Deutsch. Gewöhnlich gehe ich in den Blue Room rein und lege mich auf den Rücken. Gibt es die Möglichkeit, sich seitlich oder auf den Bauch zu legen oder die Position während der Sitzung zu ändern und welche Erfahrungen hat er damit? I recommend that you flip during the Ich treatment. empfehle, dass Sie sich umdrehen. You know, I recommend that you have the maximum exposure to your skin as Ich possible. empfehle, dass Sie Ihre And, Haut nicht so viel wie möglich aussetzen. The nervous system is the master computer of the body. Das Nervensystem ist Like der we talked about at the beginning, it runs Hauptcomputer des Körpers. So you have nerve endings on every square centimeter of your Auf body. jedem Quadratzentimeter des Körpers gibt es That's why you can feel a breeze, you can feel a bug crawl on your foot, Deshalb fühlt man wie ein and you can Insekt im tan Fußkörper, everywhere on your body, correct? auch wenn man So it's important for you to be able to have that exposure everywhere to increase that communication process in the body. all das So when I do mine, I go front, back, and I go to sides. So I make sure that there is maximum exposure. Now I've had my own personal healings in the blue room. Ich hatte meine eigenen persönlichen Heilungserfahrungen im Büro. Last October I broke my wrist. Im letzten Oktober habe ich mein Handgelenk gebrochen, I broke off something called the radial styloid. habe ein Stückchen Knochen I also did gebrochen chiropractic work, und ich which bin ein would have been Chiropraktiker. impossible to adjust Und with my wrist this wäre way. es unmöglich, die Behandlungen So I durchzuführen. decided to say, well, this is a good chance to see if this works, really. Es ist wirklich eine gute Gelegenheit, es auszuprobieren. And ob es I was tatsächlich back in the funktioniert. office adjusting in 2 weeks. 2 Wochen danach And I have habe ich in radiographic meiner proof Praxis of Behandlungen this. durchführen können.
And so there are many different applications for the blue ring. I love to talk to my physician colleagues and they go, how? How is this possible? Und Ärzte fragen mich, wie And ist so das this is möglich? where I'm going to end my talk and really focus on answering more Und questions. deshalb würde ich wirklich Is gerne we have to remember the Ähm, body is communicating at all times with dass der everything Körper that's die in your ganze body. Zeit mit allem So kommuniziert. cells are constantly communicating. Die Zellen kommunizieren ständig. So by increasing that communication Indem man also diese to a clear Kommunikation voice, erhöht, to every cell, you have a chance to für heal jede Zelle at an unparalleled rate. eine Chance, sich zuvor ungesehener Weise. And on top of that, vitamin D is what we call the God hormone. Vitamin D ist das, was wir das Gotteshormon nennen. And if you believe in design, or you believe in God, or you believe in evolution, it doesn't matter. Es spielt keine Rolle, woran man glaubt, in Evolution, an Gott. Why would we have such a beautiful tapestry So to eine create vitamin D on wundervolle every square centimeter of your body mit dem Vitamin D, if it wasn't of the most Zentimeter importance? des Körpers arbeiten kann, wenn es nicht von äußerster Wichtigkeit wäre. Correct? Richtig? So it is one of the most important communicator helpers of the body. Es ist also einer der größten Kommunikationshelfer im Körper. So